So in the last two sessions, we had discussion about plaint. Why I started from plaint? Because suit starts with initiation of a plaint or filing of a plaint. So I thought, as we are approaching for some practical exam, we should go by a practical way, and we should know from where we to start. So in that way, I am approaching this particular session. So last two classes, we found how to file a plaint and what are the different procedures adopted by the court to scrutinize a plaint, and what are the implications of returning of plaint and rejecting a plaint. Now, after accepting a plaint by a court of the competent jurisdiction, the next step comes that the defendant has to come to the court to answer to the claims raised by the plaintiff in the plaint. So how to bring the defendant to the court? That is the step to be taken by the court as the second step after initiation of a plaint. So there comes the issue of summoning the defendant to the court. If you find CPC deals with summoning of defendants in section 27, 28, 29 and 30 to some extent, and order 5 gives a very detailed procedure which has got two parts that you have to understand, which has got two parts. One is the issuing of the summons, and the second part is the serving of the summons. Both are very important, but I must say that serving of summons or modes of service of summons is the most important part, the second part. And order 5 has got a very detailed procedure, as I told, having around 30 rules in it. So we need not go all the rules in detail, but at the same time we need to understand what are the procedures involved in issuing a summons to a defendant and also serving of summons or various modes of serving of summons. When I say summons, I would say one more thing here, that you all know there are two occasions on which summons are issued, or you can say two kinds of or two sets of people the court will issue summons or court can issue summons. One is the topic which we are covering today, the summons to defendants, and the other is summons to witness. Summons to witness is dealt in sections 31, 32 and 30 to some extent also, and again the procedure part is dealt in order 26. So the summons to witness part we would be covering later in our sessions, because that comes at a later stage. Before that we need to understand many other areas. So today I would be basically dealing with summons to defendants, which is covered by sections 27, 28, 29 and to some extent 30, and then order 5. But when we go to order 5, I would be covering, or I would be able to cover only the issuing of summons. The serving part, the modes of service would be dealt later because of our time constraint, and of course people need to know what are the intricacies involved and how it is done, because we are studying for Munsiff Magistrate exam as well as for APP. So the questions which they may ask would be very theoretical, but at the same time a person who would be doing it practically should know all the theory, but otherwise they cannot approach for a particular issue. So giving an introduction like this, I would like to start. What is summons to defendant?
It is a medium or a mode through which the defendants are called to appear to answer the claims raised in the suit filed by the plaintiff. How it is served? It is served in the manner as prescribed in the rules. See, the act means the code says under section 27 that the service will be in the manner prescribed. You must understand the word prescribed. Any word in any act, you must understand that whenever the word used prescribed means prescribed by the rules. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞാലും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ റൂൾസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം CPC റൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് ഓരോ ഓർഡറിലായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓർഡർ 5 പല റൂൾസിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സമൻസ് സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നത് ഡിഫൻഡൻസിന് കോടതിയിൽ വരാനായി പ്ലെയിൻറ്റിഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായി കോടതിയിൽ വരാനായി കോടതി അയക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസാണ് സമൻസ്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ സർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻ ദ മാനർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ ദ റൂൾസ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് കുറച്ച് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അല്ലാത്തവർക്കും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ക്ലാസ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് they should know. Whenever a summons is issued, the summons would stay that within 30 days നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാകണം എന്ന് പറയും. So the summons would stay that on such a day not beyond 30 days from the date of institution of the suit. Suit institute ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ സമൻസ് പിന്നെ കിട്ടിയ ആള് വന്നിരിക്കണം, ആര്, ഡിഫൻഡന്റ് എന്ന് സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മാനറിലാണ് അത് സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് റൂളിൽ നോക്കും. അപ്പൊ സമൻസിനെ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ 27 ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യം സെക്ഷൻ 28 സർവീസ് ഓഫ് സമൻസ് വെയർ ഡിഫൻഡന്റ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കോഡിനകത്ത് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊവിഷൻസ് ആയിരിക്കാം, റൂൾസിൽ അത് പ്രൊസീജിയർ പാർട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിൽ അത് പ്രൊസീജിയർ പാർട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഡിഫൻഡന്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ക്ലെയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്തു, ഡിഫൻഡന്റ് താമസിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമൻസ് എങ്ങനെ സർവ് ചെയ്യും എന്ന് സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനായി, സമൻസിന്റെ സർവീസ് നടത്താനായിട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതെങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ റൂൾസ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റിലെ റൂൾസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണോ ആ സർവീസ് നടത്തേണ്ടത് ആ റൂൾസ് പ്രകാരം സർവീസ് നടത്തണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോർട്ട് വിച്ച് ദ സമൻസ് ഇസ് സെൻഡ്, എവിടേക്കാണോ ആ സമൻസ് അയച്ചത്, ഷാൽ അപ്പോൺ റെസിപ്റ്റ് ദെയർ ഓഫ്, കിട്ടിയതിനു ശേഷം പ്രൊസീഡ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സച്ച് കോർട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ LLBക്കും പഠിച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നാലേ അറിയാം. സപ്പോസ് ഒരു സമൻസ് ഇവിടുന്ന് അയച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന്, അത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് അയച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതിക്ക് കിട്ടിയതിനു ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഈ 28 പറയുന്നു. 28(2) പറയുന്നത് ഇത് ആ കോടതി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ആ സമൻസ് ആയിട്ട്. എങ്ങനെ? ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കോർട്ട്. ആ കോടതി എന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമൻസ് ആയിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ആൻഡ് ഷാൽ ദെൻ റിട്ടേൺ ദ സമൻസ് ടു ദ കോർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമൻസ് സർവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സമൻസ് തിരിച്ച് ഏത് കോടതിയിൽ നിന്നാണോ ഒറിജിനലി അത് വന്നത് ആ കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം. അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സമൻസ് പോകുമ്പോൾ ആ സമൻസ് കിട്ടിയ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലെ കോടതി, പുതിയ സ്റ്റേറ്റിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതി, ആ കോടതി തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ സർവ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും എവിടേക്ക്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോടതിയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ടുഗദർ വിത്ത് ദ റെക്കോർഡ് ഇഫ് എനി, എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെക്കോർഡ്
അതും കൂടെ ചേർത്ത് തിരിച്ചയക്കണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അത് ആ കോടതി തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമൻസ് പോലെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രക്സ്. ക്ലിയർ? അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ സമൻസസ് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കോർട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ കോഡ്, അതായത് CPC അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുന്നു. CPC ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കോർട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി, അത് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കോടതി ആണ്, പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ്, അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കോടതി, അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത പ്രകാരം ഈ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോടതിയിലേക്ക് ഈ സമൻസ് അയക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ കോടതികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കോടതി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമൻസായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സമൻസിനെ സെർവ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫോറിൻ സമൻസസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ എക്സാമിനൊന്നും ഫോറിൻ സമൻസസ് അധികം കഥാപാത്രമായിട്ട് വരാറില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാനില്ല. ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കോഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കോടതി അവിടത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കോഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോടതിയാണെങ്കിൽ അവിടെയും സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോടതി തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമൻസ് ആയിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് 29 പറയുന്നത്. Different news reported in Hindu, which I consider it has a constitutional importance. And the second issue reported by this Hindu, which is I think is a constitutional